বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আম নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আম আজকে কয়েকটি কমেন্টস নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব। নিশ্চয়ই আপনারা আমার এই যে ভিডিওর শুরুতেই আপনারা অনেকেই দেখেছেন কয়েকটা পিকচার আমি আমার ভিডিওর সঙ্গে আমি অ্যাড করেছি। নিশ্চয়ই আপনারা এই কমেন্টসগুলো দেখেছেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে যাচ্ছেন বা নিশ্চয়ই এগুলা মন্তব্যের উপযোগী আমি মনে করি। কারণ এগুলো অনেক সময় ওদের কমেন্টসের চাইতে অনেকটা মানে হাস্যরসে পরিণত মানে হবার মতোই কমেন্টসগুলা। তো আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ এখানে কিছু কথা বলবো, তার প্রথমটা যদি আমরা ধরে নেই, যেমন ধরেন একটি দেশের কিন্তু এই মানে সার্বভৌমত্বের প্রতীক যদি ধরেন আপনি, যেমন ধরেন আপনি একটা দেশ কতটুকু credible in terms of their flag, in terms of their land, in terms of their education system, in terms of everything, right? এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু অনেকেই বলে থাকেন যে এটার মানুষ বা ওদের সিভিলিয়ানসদের দ্বারা একটা দেশের বহির্বিশ্বে ওর মানে ক্রেডিবিলিটি অনেকটা ডিপেন্ড করে। আমি বলবো কিন্তু ডিরেক্টলি কিন্তু মানে ওই দেশের জনসংখ্যা দ্বারাই কিন্তু ওটা নির্ণায়িত হয় না। ওইটা মেইনলি কিন্তু ওই দেশের রাজনীতিবিদদের দ্বারা কিন্তু হয়। এখন আপনি বলবেন কিভাবে? যেমন আপনি ধরেন বহির্বিশ্বে কিন্তু আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের পলিটিশিয়ানসরা। বহির্বিশ্বে বলেন বা যেই জায়গায় বলেন, আমরা কিন্তু ওদেরকে নির্বাচিত করেছি আমাদেরকে অন্যের কাছে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। সেটা হোক প্রতিবেশী হোক, বহির্বিশ্ব হোক, any forum in the world. So we elect them to represent us to the world leaders and all the forums that it holds everywhere in the world. So now my points I'm trying to make here today is আমরা যখন যে মন্ত্রী মিনিস্টার্স বা ওই যে সরকারি যে আমলারা বলেন, ওরা কতটুকু ক্রেডিবল, কতটুকু কম্পিটেন্ট, কতটুকু ট্রান্সপারেন্ট, কতটুকু অ্যাকাউন্টেবল, কতটুকু ইন্টেলেক্ট, কতটুকু আপনি বলেন যদি স্মার্ট, it can be figured out by the way they speak. আমি যেটা বলতেছি, একজন মানুষকে কিন্তু আপনি এই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করেন বা আপনি ব্লেন্ড করেন, যাই বলেন, এইভাবে কিন্তু একজন মানুষকে আপনি মূল্যায়ন করতে পারবেন না। মেইনলি the components that we use to find out is just his attitudes, its behaviors, and all sort of components can be used in order to find out. So now আপনি যদি ধরেন আমাদের এই যে ক্যাবিনেটের মিনিস্টার্স, রাইট, they claim they're highly qualified and educated, but আমি যদি একটু comparison করি in terms of their credibility, in terms of their education, in terms of their smartness to the outside world, because they keep claiming that we are the role model for the rest of the world. If that is the case, then I would say the most of the ministers in Bangladesh, they are not highly qualified. They just a self-proclamation, that's it. They can't compete, or they can't compare themselves to the world leaders because they are not highly qualified at all. Now আমি কিছু পয়েন্টস এখান থেকে আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো। আপনি ধরেন the Home Ministers, the Swarashtra Mantri, Muhammad Asaduzzaman Khan Kamal. The gentleman himself, he made a comment yesterday. গতকালকে উনি একটা কমেন্ট করেছেন যে বাংলাদেশে কেউ গুম হয় না। দেখেন কিন্তু এটা কিন্তু is a very big statement. বাংলাদেশে কেউ গুম হয় না. That means you are making a statement against American sanction. Now you're telling them you need to change your course of action because
No one has been disappeared in Bangladesh by the law and enforcement team. So you need to change your decision and withdraw the sanction from the police and the REB and whatever you made as soon as possible. Look, the statement made by the Home Minister, Mr. Kamal, the Bangladeshi Keo Gum Hoina, it is such a nonsense comments that a ministers can make. Look, আমরা কি ওদেরকে এই জায়গায় বসাইছি এরকম কমেন্টসগুলো করার জন্য? আপনারা একটু একটু চিন্তা করেন ভাই। এই দেশ কিন্তু এদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ভাই। 50 বছর হয়ে গেছে, এদের থেকে কেউ বের হয় না। এই আসাদুজ্জামান কামাল মারা যাওয়ার পরে ওর ছেলে আসবে। I can tell you, they are going to be like for like. They are going to be like for like. It's no changes we will see ever in the future. কামাল সাহেব মারা গেলে ওনার ছেলে আসবে, ছেলে মারা গেলে ওনার নাতি আসবে। No, this is not a kingdom. This is a democratic society. Anyone can participate. So my key points is here. The second point I'm going to raise here now, it's made by the foreign minister, Mr. Munem. যারা গুম হয় তারা নাকি ভূমধ্যসাগরে লাশ পাওয়া যায়। তার মানে উনি ওটাই বুঝাইতে চাইছেন যে ইজিপ্ট থেকে বা ওই যে লিবিয়া দিয়ে যে বাইকগুলো আমাদের ইটালিতে আসে, ওরা ওই দেশে চলে যায় এবং পরে ওদের মা বাবাকে বলে যায় না, তারপর ওদেরকে লাশ পাওয়া যায় ভূমধ্যসাগরে এই নৌকা দিয়ে এই ডিঙ্গি দিয়ে ওই যাওয়ার সময়। Look at these comments. Can you believe this? A state, a foreign minister of a country can make such a ridiculous comments towards its civilians. Can you believe this? A minister. And আমি প্রায় অনেক দিন ধরে জানছি যে এই আবুল মাল আবুদ মুহিত পরিবার বা মুনেম পরিবার এরা নাকি অনেক আগ থেকে শিক্ষিত ভাই। এই দুই ভাইকে দেখে আমি বুঝে গেছি এরা আর যাই বলেন ভাই, they are not highly educated at all. Their sense is a বিকৃত sense. Their sense, the way they speak, we have already made a judgment on these two brothers. Comments like these, it's good enough to resign himself as soon as possible. Can you believe this? Now I'm going to repeat the third comment. Same again. The guy called Mr. Mannan. He's a so-called planning minister. He's from Sylhet as well. He said, "Amra naki ekon bikukter khuje pai na ebong amra karo kache sahajer jonno hato pati na." Can you believe this? Can you believe this? This comments is made by a planning minister. He looks like a drunk. He looks like a drunk. এই ধরনের লোকদেরকে যদি শেখ হাসিনা বলেন বা আমাদের খালেদা জিয়া বলেন, যদি সরকারে আসার পরে যদি এইদেরকে এইরকম কালপ্রিট, এইরকম একটা ননসেন্সদের যদি আপনি ক্ষমতায় বা ক্যাবিনেটে বসান, the country, it's not gonna run. The country, ওই ক্যাবিনেটটাই হবে একটা মাতালদের স্বর্গরাজ্য। আমি urge করব to the prime minister and the president, please, when you look for a people to appoint in your cabinet, go and look someone who is competent, smart, and honest. Not making such a comment that makes a laugh to others. So please, my humble request to everyone, আমরা কি এমপি বানাইতে, মন্ত্রী বানাতে আমরা কি আর কোনো লোক নাই? একটা রিকোয়ারমেন্টস করে দেন, যে you have to go through these procedures and the requirements in order to become a cabinet ministers, because they don't have any training. They never had any, that they don't bother to take any training to serve the nation because they just come from anywhere. Look, you appointed a minister called Dr. Murad. He was a proper monster. He was a culprit. He was a brainless cow. So now you appointed a home minister, you appointed a foreign minister, you appointed a planning minister. They're not competent at all. The nations has been deprived from the proper voting system for past 15 years. We have to look at this matter seriously. We have to take an action to make sure this does not happen again and again. All these ministers, I can tell so many names. So my humble request to Prime Minister Sheikh Hasina, we do support you. We do love your family. We do love your dad. We do respect your
entire family. Please, your family is a huge contribution to the nation. That's right. We agree with that. But please, when you make a judgment, when you want to recruit people in your cabinet, please don't go for people like Murad. Don't go for people like Shamrat. Don't go for people like other culprits. Don't go for this. Please find the people who is a proper, smart, honest. He's got really keen to look after his nation. He's not going against the nation for his own benefits. So my dear Prime Minister Sheikh Hasina, please, you've got everything to do. Don't put yourself and the party first before your country, because your country needs to come first. So please, thank you once again, and I'll be really happy. Please, my dear Bengalis, please, in Bangladesh, please do change your course. Please, ভাই চিন্তাধারা অনেক ধরনের পরিবর্তন আসতে হবে ভাই। আপনাকে কিন্তু অটোমেটিক্যালি বহির্বিশ্ব থেকে আপনার সাহায্য আসবে না ভাই। আপনাকে আপনার নিজে থেকে আপনার পরিবর্তনটাকে আপনি করতে হবে ভাই। আপনাকে ব্রিটেন থেকে বা আমি এখান থেকে বক্তব্য দিচ্ছি, আমি দিছি ভাই, আমার ভিতরে কিন্তু অনেক ধরনের একটা পেইন, the way I see every day. And when I don't have any Bengali channels in my house, brother, because I don't want to see these clowns. No, I don't have any Bengali channels in my house. No, because I don't like these sort of comments. When I see myself, my brothers and sisters in Bangladesh, they can't, they put an advertisement, আমি দুবেলা ভাতের জন্য পড়াতে চাই, এগুলো দেখলে ভাই আমার বলতেই হয়। এই যে বলার পরে আমি কিন্তু কিছুটা শান্তি, মানে I feel a lot better than before. So please, all my brothers and sisters in Bangladesh, please raise your voice. This is our country. This is our country. We born there. This is our country. We need to leave something for my next generation. So please, all my higher up individuals they're holding a position in Bangladesh, when you recruit, don't go for people like this, such a ridiculous comments they're making on behalf of you. So thank you once again for watching my videos, and I hope you will take some time to make some effort to make these changes. Thank you once again. Bye bye.